Are you all with me on this, guys? Yes. Good morning, everybody. I welcome you all the dignitaries here today to join us on this celebration. And, good morning to all the esteemed dignitaries and all my mentors and all my participants and everyone out here. It is such a pleasure. I remember exactly it has been 1 year, MSRG, and who has been a guiding force, as you all heard him a little while ago, as he said, when it comes to T-Hub, we are always there. Rest be assured, and I mean it. It is from his bottom of our heart. I thank you very much, sir, for this, and he meant every word of it. That day, Roju and Roju. It has been always Natu for Cinepreneur and whatever we wanted. And today, the industry is here. We look forward to hearing from all of you. Andaru maku ikkada me what the industry wants anedi ikkada young mentors unnaru, ikkada students unnaru, participants unnaru. Evaraithe ee industry ni aspire chestunnaro vallu ikkada meeto kalavalani, meeto understand chesukovalani. Memu me school, why we started is ideally to bridge the gap. నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను 10 years మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్లో స్కిల్ స్పేస్లో పనిచేశాను. దాని తర్వాత ఎలాంటి స్కిల్స్ వీళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా డెలివర్ చేయగలుగుతారు సో దట్ ఇండస్ట్రీ కెన్ మేక్ బెటర్ మూవీస్, దెర్ ఇస్ మోర్ ఇంపాక్ట్ అని అనుకొని దీనిపైన మేము చాలా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో వాట్ ఈస్ సినెప్రెన్యూర్ అనే దానిపైన నేను ఒక చిన్న గ్లింప్స్ ఇస్తాను. వై వీ స్టార్టెడ్ దిస్ విత్ T-Hub. వెన్ ఐ వాజ్ ఆల్ ద టైమ్ నేను మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో స్కిల్స్ గ్యాప్లో యాజ్ అ మాస్టర్ ట్రైనర్గా చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్గా అర్థమైంది ఏంటంటే మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక కాంప్రహెన్సివ్ కోర్స్ కావాలి. మన యంగ్ జనరేషన్ ఎవరైతే అన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళకి చాలా టైం ఇది వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ బై ద టైమ్ దే నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ అండ్ స్కిల్ ఇన్ మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 12. It starts with radio, television, films, print media, electronic media, digital media, social media, and now OTT is adding on to it, YouTube. Inni sectors undi and advertisement, outdoor advertisements, but craft and skills overlapping అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ వేర్ దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ద బ్రాడర్ స్పెక్ట్రమ్. కానీ వీళ్ళకి అంత తెలుసుకునేడానికి బై ద టైం వాళ్ళు తెలుసుకొని డెలివర్ చేయాలంటే ఇట్ వాస్ టేకింగ్ దెమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. అండ్ సెకండ్లీ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ myth that this is an unstructured industry, this takes lot of time, there is lot of risk. We cannot that to fill that gap, to make it more organized, to make it more structured, we have designed this course, and that's why we call it Cinepreneur. This is not only for getting employment. In T-Hub, lot of nurturing happens for young startups. So even for media entertainment lo kuda startups ki a space undali, and technology is the next generation for media. Meer andaru agree avutaru. We are experiencing it every day, day in day out. New technologies are coming. So how that can be integrated, how these dots can be connected. Creative minds ki entrepreneurship undadu, technology వాళ్ళకి creative skills undavu. Adi classic example meer ippudu as the program goes you will see, because this batch has got a broad spectrum of a technology person, of an engineer, of a producer, of an actor, as a cinematographer. So you will understand what actually we are trying to deliver, what we are trying to achieve through this entire ecosystem. And I thank each one of you once again for being here. We look forward for your support, and we look forward for your encouragement in terms of so that they know better what is the industry, say that they get the hand holding, they get the mentorship, they get the opportunities as the next generation, so that, as you all know, world is looking for the good content from India. Now we have set the mark. We've been doing it from the time of Bahubali, and all big players are here today, and I'm very humbled for that. And next we can take it to the storm. You all know the strength of our regional and local content. That is one of the reasons we are doing it hybrid model, which even the regional, that is our prime importance. ఏమవుతుందంటే సామాన్యంగా వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళకి ప్యాషన్ ఉంటుంది, దే డోంట్ హ్యావ్ టు లీవ్ దేర్ జాబ్, దే డోంట్ హ్యావ్ టు లీవ్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమ్ ఓన్లీ టు పర్స్యూ
అలాంగ్ సైడ్ చేసుకుంటే, వాళ్ళు చదువుకుంటూ, వాళ్ళు పని చేసుకుంటూ, వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్కమ్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ ప్యాషన్ని వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్గా లోకల్ కాంటెంట్ని కూడా గ్లోబల్ తీసుకెళ్ళడానికి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కమోడిటీస్, ఈవెన్ ఫర్ క్రియేటివ్ స్కిల్స్ తీసుకెళ్ళాలంటే ఉద్దేశంతో మేము దీన్ని హైబ్రిడ్ మోడల్ ఆన్లైన్లో తెచ్చాము. మా మెంటర్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద ఇండస్ట్రీ. పాన్ ఇండియాలో ఉన్నారు మాకు మెంటర్స్. అండ్ బిఫోర్ ఐ గో ఫర్దర్, ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ మెంటర్స్. Kindly go through the mentors, and they are pan India, they are globally also, and we have worked on the content, continuously understanding the requirement. ఎందుకంటే 2 నెలల ప్రోగ్రాంలో దీన్ని ఛాలెంజ్గా దీన్ని డెలివర్ చేయాలంటే we had to bring in lot of fine points and make a very consolidated program. So that reason, and I want you all to know what is the bandwidth of the mentors who have worked on this content. Can we have a mentors AV please? And I would invite the couple of mentors who are here with us today. One is, Anjali ji, if you can just come and share your views about the program, please. And then Sudhir is here, rest are all online, and rest are all from different parts, and I think Supriya is yet to come. Anjali, please just come down, and I request you to come down. Okay, good morning to everybody. In 1977, when my father directed Kaidi Kalidas, with Shovan Babu Garu and Deepa. I think I was 13 or 14 years old. And he used to tell me, every Saturday, Sunday, నువ్వు ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో కూర్చుని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు, ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ నువ్వు నేర్చుకోవాలి. నాకు తెలియదు నువ్వు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దిగుతావో లేదో, ఐ డోంట్ నో, బట్ కానీ అన్నీ నేర్చుకోవాలి. So my father, late Puranam Subramaniam Garu, he directed about 5 or 6 movies. My brother Puranam Surya, who's also no more unfortunately, he was also a filmmaker. My younger brother Puranam Purushottam was a child actor. I didn't do anything with films, which I'm planning to do now. So the reason why I'm telling you this is, when Pratibha came to me and she said, Anjali, we want to start a curriculum where everybody who's in various departments have to understand what's happening with the others, because those days are gone when people used to work in silos. The actor will come, do his job and go, cameraman does his job and go. Interdependencies have developed because of the technology interference. Point 1. Point 2, we have diverse audience nowadays. I'm 60 running on 40, and I watch all the films which my children watch who are 25 and 30. So we have diverse audience now. So when we have diverse audience, it has to be a collaborated effort to reach. That's the second point. The third thing was, we wanted Cinepreneur to be something like a Bits Pilani, where, okay, yeah, fine, this person has studied and come, but if he's come from Bits Pilani, there's an aura about that person, right? So we wanted our students also to have a specific aura which should be recognized in the industry, and when we unleash them, they have to emerge. So this was the conversation that we had, and that's the reason why we worked for months and months over the curriculum, so that it's fresh and doesn't get outdated, even though we have to, continuously teach people the same thing. The curriculum should never get outdated. So we worked on the curriculum for months together. We put the curriculum together, and I'm thinking the students have enjoyed, and we can hear from them as well. Thank you so much for giving me this space, and I'm really esteemed to share this room space with all the esteemed film people and also our students. Thank you so much. Good morning, Pratibha, and my students as well. My name is Sudhir. I'm an ad and film director. It's been 10 years I'm into this film industry, working in post-production and production levels. So with my experience and with traveling with Pratibha since 5 years, we thought of initiating this Cinepreneur, and to be honest, and it's a very successful program, because I can see the people coming from a different backgrounds and a different, because age and gender is just the excuse, what I feel. So now what I see is the improvement is coming more and more, and people are showing a lot of interest in this media and entertainment, which is really very good.
And I wish all my students success, and I see a better, creative levels in them. And thank you very much. Have a good day. Thanks. Fabulous, thank you. Now, we very quickly want to present the cohort 2, right? The bunch of students who've been a part of this program in this batch. So can we have the cohort 2 AV3, please? Thank you. The first program we did. Yes. Yes. Yeah. Suman Garu came. Yes. Suman Garu came. So I still remember something he said. It's like a drug. Once you Yes. Get addicted. it's just so hard. Cinepreneur has an answer to all your questions. This program is curated with all crafts which goes into it, and how is your money spent, how all the crafts are integrated, so that you are not only aware about all appliances, the intricacies, so that you're well prepared when you're investing, and with a lot of confidence, then you can go ahead and make this a very profitable and a successful career. This is a great opportunity because it's a sunrise industry. However, one needs to understand it thoroughly. So this program is curated in a format where it is a hybrid model where one can learn the theory while you're working online, and our life projects take you deep dive within giving you a practical exposure to the industry standards. So our endeavor at Cinepreneur is to help you to make business out of cinema. Right, lovely, lovely, lovely. Please do put your hands together for the team that is. What's the whole point of doing that? So that's one major reason why we're going to be also playing a video where the cohort actually shares the learnings before we get our guests to share their ideas with us. So before we get there, can we have the fourth video, which is learnings from Cinepreneur AV, please, and request you to play that full screen, full volume without playing it again. Thank you so much. In a photography exhibition. Hello everyone, myself Shivaram. By profession, I'm a software engineer, and my passion is photography. So one fine day, I was in a photography exhibition where I found a program called Cinepreneur. So I got the details, and I registered immediately. And now I can say I have made a right decision on that day. I learned a lot of things about the 24 crafts of the cinema, starting from script writing, budgeting, cinematography, production, VFX, and all. During this time, we were not only involved in online theoretical sessions, but also offline practical sessions. And we had an opportunity to visit T-Works to see live location of the shooting. With the help of Cinepreneur program, I am able to get each and every step how film can be made. Now I can say proudly that I am a Cinepreneur. Thank you, Me School and T-Hub for such a holistic platform. Hi, I'm Apurva, a practicing company secretary with a passion and inclination towards script writing and direction. I've been writing my scripts and stories since my school and college days. I keep writing nowadays also. I have umpty amount of stories. I keep on writing stories. I keep on writing scripts. And after Cinepreneur, my script writing, thanks to Sadhana ma'am, she has given me a lot of insights. She said a very beautiful sentence during our module. If you think it is the last draft, rethink again. You are just one step for the final draft. Yeah. Hi, I'm Mantrigala Bhagat. Professionally, I'm an engineer. Graduated from RMIT University in Masters in Telecommunication Engineering. At present, I'm working as a Chief Compliance Officer from a company called MindQuest Software Solutions Private Limited. Recently, we have started a production house to venture into entertainment industry to produce more like YouTube short films or documentaries or feature films. Our goal is to make an feature film at the end of 2024. I came across this Cinepreneurship recently. They have a very good course. In the Cinepreneurship, I have learned mostly focused on production side, like how a line producer works, or how to do a PR for the
product or entertainment, whatever we make in the production as. The intention of joining this course is to learn as a business. Hello everyone, my name is Joseph and I'm really passionate about the filmmaking and my dream is to become the film director. So that's for the same reason I joined the Cinepreneur and I'm glad that I've made a right choice. Before joining the Cinepreneur, I used to think like I can manage the crew blindly without knowing the sudden consequences. But when I interacted with the faculty and got insights from them, like I learned a lot. And I think like I need to work on more how to manage the time and the crew in the real time, which I'm going to do in my future projects. Hi, good evening. My name is Lakshan Memula. I'm studying in 6th grade. Bagriya has become a major cause of concern in our country. Bagriya has also become of a channel for crime like child and human trafficking, to name a few. My movie is one-stop solution. My idea is to provide a card for anybody who can analyze basic things like food, medicine, clothes, and help them to relate. With the help of our government, is novel case with a cakewalk. My name is Ravi Kumar. I'm pursuing PhD in Cognitive Sciences. I'm a founder of a startup named Metacognified Mercy Labs. Basically, we are a virtual reality company where we are creating content for edtech, education for school level and university level. The 24 crafts, like all of them are quite new for me, being a, should I say, from scientific background. So the screenplay, script writing, PR, branding, everything is new to me. Especially virtual production is something I'm looking ahead to learn from the course. So I learned a lot, how the movie making works. We were already using our product is named Cinematic Educational Virtual Reality. Already we were into it. I want to learn it in a professional way, and Cinepreneur gave me that professional bent to how the movies are done. So now I'm planning to get into the film industry and do 360 version of the movies. Hi, my name is Beam. I am a Cinepreneur. My name is Chilkuri Sushil Rao, and I've been a journalist for the last 35 years. See, I got to know about Cinepreneur Cohort 1 itself, but at that time I was engaged, so I missed that. But the second one I did not want to miss because there are several subjects that are being taught here which are very relevant for somebody who would like to explore. For example, as a journalist, I was simultaneously involved in the Telugu film industry, reporting it. I was at a juncture where I was feeling I could also get involved in this visual medium. If you have a dream, don't just dream it, because you have a dream when you're sleeping. It's time to wake up and realize the dream. Let me tell you, Cinepreneur helps you realize a dream that you nurture. My name is Subhash Katta. My background is a BTech mechanical, and I've done my master's in energy systems. Currently, right now, I'm working as an IT director for an IT company called Upon. The idea which I got to have my own production house, when during the pandemic time, I have seen a lot of industries got shut down. Only a couple of industries have done a good mark during the pandemic time. Content industry I have seen has a huge potential over there. So as I mentioned, I want to start my own production house. So before that, we should know each and every things involved in that journey. So from there, I got to know the Cinepreneur program. In Cinepreneur program, basically, I learned the entire scope
involved in the 24 crafts, and not only 24 crafts. So when I said a production house, director has a specific role job. So being a platform of the production house, I should want to learn how a particular craft works, how a script writer works, how a direction works, how a director of photography works. So all this knowledge has to be known by a producer. A producer should have a knowledge about, it's mainly about the budgeting. So the budgeting comes like this. First, whenever you lock with the script, and then you need to work on the complete schedule part, where the schedule and budget will always come together. From there, I started my production house called Tanmika Jishka Creations. Our movie name called O Satya, which is a clean and sweet love story. Right. So the last 5 minutes, it's the ladder. What do you need? The ladder is going to say, I need a wall to lean upon. And at T-Hub in MSRJ, we found that wall on which we could lean upon. So request Mr. MSR to please come up on stage and address the audience. Thank you, sir. Morning, Pratibha Garu. Morning, Jayesh Garu. Morning to all the dignitaries here. Can't see the audience because of the cameras. Right? So first of all, congratulations to all the 11 people who are part of this program. I met all of them. I remember about 4 months ago when we started the program. I can't see Sushil. Sushil, are you there somewhere? Oh, okay. Sushil happened to be my junior in school, so we know each other forever, right? And of course, we had, where's the young entrepreneur, the class 6th guy? Hi. Okay. So I think, when Pratibha Garu reached out about close to almost a year and a half ago, saying that, we need to do something around this space, given her background in the media and entertainment industry, we felt there's a great opportunity, because I think when you think about it, in India there are two things we are all very passionate about, the two C's, cinema and cricket, right? So it's something which all of us have, very dear to all of us. And the program which is trying to put together, covering all the 24 aspects of movie making, obviously we all know what's happened in the last 2-3 years here in terms of all the, clearly, we put Indian movies on the map worldwide, etc. So we thought this will be a great opportunity for us to showcase the whole space, right? And create jobs and create entrepreneurs. Because I think, I remember talking to those 11 entrepreneurs. I see Priya also here as a mentor, Anjali Garu, and so on. So I felt, that this is a great opportunity to be able to nurture all of these young people, give them an overview of this whole space, and then see how many of them can go on to build, marry passion and purpose together and build something where you can also create more jobs. Right? So thank you it's been an amazing experience. I also met some of them during the events which used to happen at TIA when they were shooting and all of that. So look forward to doing more. You also know, I'm sure Jayesh Garu will talk about it, but you can't see what's coming behind us. There's a very large building, 1.5 million square feet, which is coming here, which is probably will be ready by the middle of next year, which is going to be essentially a center for animation, visual effects, gaming, and of course for the entire media space, right? So clearly we are creating an environment where we want to support everyone who's trying to do work in this space to build it and scale it and establish Hyderabad and Telangana as the place to be in for the kind of work you're doing. So congrats again, Pratibha Garu. I know it's been a hard slog, but happy you have our continued support and look forward to doing a lot more in the times to come. Thank you. Mr. Jayesh Ranjan, Principal Secretary, Government of Telangana, INC and IT. State's all yours, sir. ధనాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీ పెద్దలందరికీ, ప్రతిభ గారికి, శ్రీనివాసరావు గారికి, ముఖ్యంగా ఈ 4 నెలల కోర్స్ని అంతా విజయవంతంగా పూర్తి చేసే ఆ 11 మంది సినీప్రెన్యూర్స్కి ఈ సందర్భంలో నా హార్దిక్ అభినందన తెలియపరుస్తున్నాను. మీ ఇందాక ఆ విజువల్ ఏవీలో
మీరు ఎట్లాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు, మీ అభిలాషాలు ఏమున్నాయో అవన్నీ దాంట్లో మీరు చాలా చక్కటిగా తెలియపరిచారు. ఖచ్చితంగా మీ అందరిలో చాలా ప్రతిభ ఉంది అండ్ ఆ ప్రతిభని బయటికి తీసుకురావడం ఇంకొకరు ప్రతిభ ద్వారా సాధ్యమవుతూ ఉంది. ఇది చాలా కానీ సాధారణంగా ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్తారు. ఈ ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టడం చాలా కష్టం ఉంటుంది. ఇక్కడ నెపోటిజం చాలా ఉంటుంది. ఒకరు తెలిసిన వాళ్ళనే వాళ్ళ చుట్టాలని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అక్కడ ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. కానీ మనము చూస్తూ ఉంటాము దాంట్లో కొద్దిగా కూడా వాస్తవికత లేదు. నిజంగా మీలో టాలెంట్ ఉంది, ప్రతిభ ఉంది, మీలో తపన ఉంది, మీరు ఏదో చేసుకోవాలి అట్లాంటి ఒక కళ ఉంది. ఖచ్చితంగా మనము గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం మీడియాలో ఎంటర్టైన్మెంట్లో కొన్ని చాలా బ్రేక్ త్రూస్ పూర్తిగా కొత్త మన ఆ రంగంలో అడుగు పెడుతున్నటువంటి పూర్తిగా కొత్త వాళ్ళ ద్వారానే సాధ్యం అవుతూ ఉంది. సో మీలో కూడా చాలామంది బహుశా ప్రతి ఒక్కరూ అట్లాంటి బ్యారియర్స్ని కూడా అతిక్రమించి మీరు మీలో ఉన్నటువంటి మంచి ప్రతిభని అందరి సమక్షంలో ప్రదర్శించుకోగలుగుతారు అని నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను ఇంకొక విషయం కూడా మీకు తెలియపరుస్తున్నాను. అంటే శ్రీనివాస్ గారు ఇమేజ్ టవర్ గురించి అన్నారు. ఇమేజ్ టవర్ రావడానికి ఇంకొక సంవత్సరం పడుతుంది. కానీ ఇంకొక వసతి ఇప్పటికే గత 2-3 సంవత్సరాల నుంచి చాలా మంచిగా పనిచేస్తూ ఉంది. దాన్ని ఇమేజ్ COE అంటారు, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆన్ ఇమేజ్. అది కూడా ఇక్కడ నుంచి చాలా దగ్గరే. ఇమేజ్ COEలో ముఖ్యంగా ఈరోజు మనకు ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి, మీడియా గురించి తెలుసు. దాంట్లో టెక్నాలజీకి చాలా హస్తం ఉంటుంది. మనం ఇందాక RRR క్లిప్ చూశాను. దాంట్లో కూడా VFX, స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఒక స్థాయిలో ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇవి అన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఏదైనా ఫిల్మ్ చేస్తూ ఉన్నా, ఏదైనా కొత్త ప్రయోగం చేస్తూ ఉన్నా, టెక్నాలజీ ద్వారా ఇవి అన్నీ ఇంకా మెరుగుగా చేసుకోవడానికి ఈరోజు హైదరాబాద్లో మంచి అవకాశం ఉంది. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో AR, VR, ఇమర్సివ్ టెక్నాలజీస్, అదేవిధంగా VFX వీటన్నిటి మీద పని చేస్తున్నటువంటి చాలామంది స్టార్టప్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కెరియర్ మొదటి దశలో ఉన్నారు. అండ్ వాళ్ళతో కలిసిగా పని చేయడం, వాళ్ళు మీ ద్వారా వాళ్ళకి కూడా ఒక రకంగా మంచి పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి మ్యాచ్ మేకింగ్ నా ఆలోచనలో ఇది చాలా సులభంగా ఇక్కడ మనము ఏర్పాటు చేయగలుగుతాము. సో మీరు కూడా ప్రతిభ గారు ఆ COE గురించి ఇంకా వివరాలు తెలుసుకోండి. అర్జున్ అనే అక్కడ కోఆర్డినేటర్ ఉంటారు. వాళ్ళ నంబర్స్ అవన్నీ నేను మీకు తెలియపరుస్తాను. సో ఈ బ్యాచ్ పూర్తి చేసిన 11 మంది, అంతకుముందు బ్యాచ్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళది మీరు ఒక ప్రొఫైల్స్ తయారు చేసి మాకు అందించుకోగలిగితే నేను ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో ఉన్నటువంటి స్టార్టప్స్తో కూడా వాళ్ళకి పరిచయం చేపించి వాళ్ళ టెక్నాలజీని ఎక్కడైనా ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటే అది కూడా జరిగినట్టుగా మనము బాధ్యత తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ కోర్సులో చేరిన వాళ్ళకి ఈ 4 మాసాలు అభ్యాసం చేయించడం, మెంటరింగ్ చేయించడమే కాకుండా టెక్నాలజీ వాళ్ళతో కూడా కలిపి వాళ్ళతో కూడా అనుబంధం చేయడం కూడా ఇది కూడా ప్రోగ్రాం ద్వారా మనము సాధించుకోవచ్చు. అండ్ ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టుగా రాబోయే రోజులో ఒక సుమారు ఇదే సమయంలో రేపు సంవత్సరం మనకు ఇమేజ్ టవర్ మొదలవుతుంది. దాంట్లో రకరకాలుగా కామన్ ఫెసిలిటీస్ మేము ఏర్పాటు చేయగలుగుతున్నాము. ఈరోజు మీకు ఐడియా ఉంటుంది, ఫిల్మ్ తయారు చేయాల్సిందిగా ఉంటే కొన్ని కామన్ వసతులు అవసరం ఉంటాయి. మీకు గ్రీన్ మ్యాట్ స్టూడియో కావాలి, రెండర్ ఫార్మ్స్ కావాలి, మీకు ప్రివ్యూ థియేటర్స్ కావాలి. సాధారణంగా వాటన్నిటిని అందుబాటు చేయడం అంత సులభం ఉండదు. బట్ ఈ ఇమేజ్ టవర్లో చాలా చౌక్ ధరకి ఇవి అన్ని వసతులు మీకు హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్, హైయెస్ట్ ప్రపంచంలో హాలీవుడ్లో ఎట్లాంటి వసతులు అక్కడ వాడుతూ ఉంటారు ఆ స్థాయిని ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసే ఆలోచన ఉంది. సో సంవత్సరం తర్వాత అట్లాంటి వసతులు కూడా మీరు చాలా సులభంగా దాన్ని అందించుకోగలరు అని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో ఈ సినెప్రెన్యూర్ కార్యక్రమం ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా మంచిగా ఇదే కొనసాగుతూ ఉండాలి అని నేను ఆశిస్తూ మరి ఒకసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హార్దిక అభినందన తెలియపరుస్తూ ఇంతకు విరమిస్తున్నాను. Thank you so much, sir. 10 minutes is a perfect example of if you have the will to learn, you will learn for sure. Mr. Jayesh Ranjan, somebody born and brought up in Lucknow, spoke eloquently for the last 7.5 minutes in Telugu. And that's the power of learning.
Right? If you want to learn, you can learn anything and everything, and which is so beautifully reflected in the course that we have just concluded for the second batch. So request Jayesh Garu and MSR sir to please come up on stage, because one of these student is also going to launch the audio of the film he's looking to release. Yes, sir. And yes, we will go across all our guests, because we will hear from all of them, right? So, right. So, Pratibha Garu, right? Do we do the audio launch and then go to our guests, or do we get all our honorable members to please speak before we go to the audio launch, right? Right. Let the audio launch wait. So let's have a word with all our guests of honor, right, sir? Sir, request Basireddy Garu to please come up on stage and share a couple of words on his thought of this whole idea of creating an entrepreneurial ecosystem around cinema, something that you are so passionate about. Jayesh Garu Telugulo మాట్లాడిన తర్వాత నేను కొంచెం బయట ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉండొచ్చిన కనుక నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే బాగుండదు, మేడం కూడా ప్రతిభ గారు కూడా తెలుగు మాట్లాడాలని చెప్పని అన్నారు. సో ప్రయత్నం చేస్తాను. జయేష్ గారికి ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకా we all have to try that. So Jayesh Garu and Srinivas Garu, I just met him today. Pleasure meeting you, sir. Pratibha madam, I knew her for a long time with the MESC. Anil Garu, our chairman, young man, and Vishwanath Garu, R.V. Patnaik Garu, we go a long way. And Raunak Garu and Sanjay Garu, we go a long way too. And Anjali Garu, I met her here. So I all I can say is thank you very much for being here. And ఇప్పుడు సినిమా అనేది there are no bonds for anymore. It's a world over. After, thanks to COVID, that's one thing అది మంచిగా చేసింది ఏంటంటే మన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి మోర్ ఆపర్చునిటీస్, బికాజ్ అందరికి అలవాటు అయిపోయినందుకు ఎక్కువ చూస్తున్నారు. కంటెంట్ మంచిగా ఉంటే ఇట్స్ పాన్ వరల్డ్. మన తెలుగు సినిమాలు ప్రస్తుతానికి పాన్ ఇండియా అయిపోయినాయి, పాన్ వరల్డ్ కూడా అయిపోయినాయి కొన్ని సినిమాలు. సో యూ కెన్ సీ RRR ఈజ్ ఆస్కర్ విన్నర్. సో దాన్ని యాక్చువల్లీ సండే నాడు శిల్పకళా వేదికలో ఈవెంట్ ఉంటుంది. మీరు వస్తే ఎవరైనా రావాలనుకుంటే రావచ్చు. ఇట్స్ ఓపెన్ టు ఎవ్రీబడి. వీఆర్ నాట్ ఇన్వైటింగ్ ద మూవీ స్టార్స్ బికాస్ ఇట్ విల్ బి టూ బిజీ, too crowded if there are movie stars are there, but Rajmouli Garu is there, going to be there, Danaya Garu going to be there, Kiravani Gariki and Bose Gariki award ఇస్తున్నాము. ఇది జరుగుతున్నారని చెప్పని తెలిస్తే నేను చాలా సంతోషపడ్డానండి. బికాజ్ జయేష్ గారితో నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఈ మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్తో పనిచేస్తూ వస్తున్నాను. ఆ సారు డెలివరీ చేసినట్ల నేను ఏ IAS ఆఫీసర్ని ఇంతవరకు చూడలేదంటే ఇట్స్ లిటరల్లీ అతను మినిస్టర్లను కూడా వెనకబడి చేపిస్తాడు. అటువంటి IAS ఆఫీసర్ మనకు ఉండడం చాలా సంతోషం. ఇకపోతే మీరందరూ కష్టపడి చేయాలనుకుంటారు. సో క్రౌడ్ ఫండింగ్ లాగా కూడా ఐ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ కంట్రీలో 2003లో. నా దగ్గర అన్ని ఎక్విప్మెంట్లు ఉన్నాయి, అంత సామాగ్రి ఉంది. సో మీరు ఎవరన్నా వచ్చి ఒక స్క్రిప్ట్ చేసుకుందామంటే లెట్స్ డూ ఇట్ యాజ్ ఎ క్రౌడ్ ఫండింగ్ థింగ్. R.V. Patnaik గారిని మ్యూజిక్ కూడా నేను ఫ్రీగా ఇవ్వమంట క్రౌడ్ ఫండింగ్లో యాజ్ అ పార్ట్నర్. సో మనకు R.V. Patnaik గారు కూడా వచ్చేస్తారు. మనం కొంచెం డబ్బులు తక్కువైతే కానీ విశ్వగాన్ని పట్టుకుందాము, ఆయన దగ్గర పైసలు చాలా ఉన్నాయంట. సో వీ కెన్ మేక్ మూవీస్ లైక్ దాట్ అండ్ వీ కెన్ ఆస్క్ Anil గారు, సే హే Anil, get some subsidy from the government, because this is an excellent effort. చాలా మంచి ప్రయత్నం ఇది టు క్రియేట్ పీపుల్. మేము అందాం అనుకుంటే ఇన్ని దినాలు యూనో మొన్న రీసెంట్గా కూడా చెప్పినాను ఇక్కడ బాలీవుడ్ అంటుంది. మనం టాలీవుడ్ ఏం చేస్తాం బాలీవుడ్ అని చెప్పని. మనం ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ ఇండస్ట్రీ, ఐఎమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీ, యూ కికింగ్ అవర్ యాస్ అని చెప్పి సారీ అని చెప్పని అన్నాను. సో బై ద వే then I said recently somewhere, I said no, we are not shooting for trying to catch up with Bollywood. మనము ఇప్పుడు హాలీవుడ్ను క్యాచప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో అది
అటువంటి స్టోరీస్ మనం చేయగలుగుతాం. ఇది యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, ఈ సినీప్రెన్యూర్స్ దగ్గర నుంచే త్వరగా వస్తుంది, మంచిగా వస్తుంది అని చెప్పని ప్రతిభ మేడం గారికి కూడా నేను వేడుకుంటున్నా. లెట్స్ వర్క్ టుగెదర్. ఐల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు వర్క్ టుగెదర్. జయేష్ గారు ఇప్పుడే ఒకటి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అన్నాడు. ఐ విల్ గో దేర్, ఐ విల్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ విల్ గో దేర్. అక్కడ పోయి కూడా వాళ్ళని కూడా మనం ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. మా దగ్గర మంచి సీజీ టీమ్ కూడా ఉంది. మీకు అందరికి చెప్పుకోవాలంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ క్రౌడ్ ఫండింగ్ లాగా చేసుకోవచ్చు. స్క్రిప్ట్ అనేది నచ్చితే మనం చేసుకోవచ్చు. నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నందుకు కొంచెం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఈ సినిమాకి ఏమైనా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవసరం ఉంటే నాతో మాట్లాడితే నేను డెఫినెట్గా. This happens very rarely, that all the options, all the doors get opened from the stage itself. Thank you so much, sir. Thank you. Lovely having you here. I came back to this country to serve my nation, so it will be one way of doing it. We will surely get to hear from you a little more later as we... Thank you very much, and I wish you guys all the best, all the 11, and then the coming ones. Let's make a difference. Fabulous, fabulous. Thank you so much. Let's make a difference together. I'll be here to support you guys. My whole team will support you guys. Lovely. Thank you. So heartening to hear that. Thank you so much. Thank you, everyone. Lovely. Thanks, Spot. Please put your hands together as I invite on stage TJ Vishwa Prasad Garu, producer, People Media Factory. The name Kartikeya Dhamaka surely still rings in your ears, I believe. I run a technology business called People Tech. I live in Seattle, Washington, America. I was always been challenged. Like from childhood, I watched movies. A lot of passion for movies. Want to do movies, but everyone challenges like, hey, how you can make movies sitting in America? It's not the field that you could enter. If you have a will, you can make your way. So today, People Media Factory, we are one of the largest filmmaking company. So we run films like in a factory model. So we released about 15 movies in the last 3 years. So we have about 15 movies in the making. So right now they are all in production. And I also run a technology services business. I run a incubator. We incubated about 25 to 30 different startups. Good to see TIAB encouraging Me School as a technology startup. So there's a lot of relevance for technology in the filmmaking. And all this time it could be more in the mechanical or electronics or visual presentation. And now with the evolution of ChatGPT, it can enter even into the creative space. So I wish you the Me School all the best, and all the participants of the Cinepreneur program. So I congratulate you and all the best, and looking forward for any cross of path with any work that we do in the filmmaking. And I wish you all the best. Thank you so much, sir. Thank you. It means a lot. Call to attend at 12:30. So I would request Jayesh sir to please come up on stage. Also request Mr. Anir Kurmachalam, Chairman, Telangana State Film, TV and Theatre Department Corporation. Please come up on stage so that we are able to do the graduation ceremony. Also like to invite Mr. Sanjay Reddy. Sure, we will, sir. Best whole idea. Baba, give it to him. He is going to announce the subsidy for the people coming out of here. Last మాట్లాడించా సబ్సిడీ. Okay, good morning everyone, and first of all I feel honored and privileged to standing in a wonderful facility here in Hyderabad. And first of all, I just want to appreciate Honorable CM KCR Garu, KTR Garu, and Jayesh Garu. So big round of applause because now we are understanding the role of T-Hub, what difference it is making in terms of startup, and also to Me School and Cinepreneur. So బసిరెడ్డి గారు ఇప్పుడే చెప్పిండ్రు, ప్రతిభ గారు చెప్పిండ్రు జర తెలుగులో మాట్లాడమని. సో ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి జయేష్ గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇండస్ట్రీ, కామర్స్ అండ్ ఐటీ, అండ్ తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ బసిరెడ్డి గారికి, అండ్ సిఓ టీ హబ్ శ్రీనివాసరావు గారికి,
విశ్వప్రసాద్ గారికి, ఆర్పి పట్నాయక్ గారికి, సంజయ్ రెడ్డి గారికి, అండ్ మీ స్కూల్ అండ్ సినీప్రెన్యూర్షిప్ ఉన్నటువంటి వారి యాజమాన్యం అండ్ ఆల్సో ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అందరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారం. పెద్దవాళ్ళు చాలా విషయాలు మాట్లాడినరు సినిమాకు సంబంధించినంత వరకు. కాకపోతే మరి ఈరోజు మనందరం కూడా అంటే ఏ కార్యక్రమానికంటే ఇక్కడ ఒక కాన్వొకేషన్ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్. సో మనందరికి తెలుసు మన జీవితంలో ఇటువంటి అనేటి అంటే అకాడమిక్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అకాడమిక్గా ఎన్నో సందర్భాలలో వస్తుంది. అంటే అండర్ గ్రాడ్ అని పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అని ఇట్లా మనం అందరం కూడా అంటే కోర్స్ చిన్నదా పెద్దదా అనేది కాకుండా దేనికైనా కానీ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి అంటే అంటే ఫ్యాకల్టీ అంటే యు సే ఇట్ యాజ్ అ టీచర్, మెంటర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాళ్ళ రోల్ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. సో మీ అందరు సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చిండ్రు అంటే వారందరి కృషి, వారందరి సపోర్ట్ ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. అండ్ దోస్ హు ఆర్ గెటింగ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ టుడే, ఐ రియల్లీ కంగ్రాచులేట్ దెమ్. అండ్ ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్పాలి అంటే చాలా వరకు సినిమా ఇంటర్వ్యూస్లో పాతప్పుడు చూస్తూ ఉంటే అంటే సినిమా అనగానే ఆ సినిమా వాళ్ళకు ఆడపిల్లని ఇవ్వకపోవడం కానీ లేకపోతే సినిమా దిక్కు ఆడపిల్లని పంపించకపోవడం కానీ అట్లా ఉండే. ఈరోజు ప్రతిభ గారు లాంటి ఒక గొప్ప మహిళ దీన్ని ముందరికి తీసుకెళ్తా ఉంది. నిజంగా అంటే ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, ఎంత డెవలప్మెంట్ వచ్చింది మనము చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో కాబట్టి తప్పకుండా ఇండస్ట్రీ పెద్దలందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి చాలామంది వచ్చారు కాబట్టి వారితో పాటు నాకు ఒక అంటే జస్ట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫ్యూ వీక్స్ ఆర్ మంత్స్ రైట్ వి మెట్. సో యాక్చువల్లీ గౌతమ్ గారు, ఐ థింక్ వేర్ ఈస్ గౌతమ్ గారు, యా. సో వండర్ఫుల్ జెంటిల్మెన్ గౌతమ్ గారు kindly just took me to Pratibha Garu. Why? Because I was in search of just encouraging rural talent, because nowadays you know that after the social media dunya and all these things and talent is everywhere and people are just creating small short videos and a lot of talent is there. So after taking charge as a FDC chairman, I thought that okay, industry is going on here, but still we need to support them also who are in the rural side. And then I found Me School and Cinepreneurship, Gautam Garu said, and I just immediately came and had a wonderful meeting, Pratibha Garu, and really I thought that I found a very good person and just a right place where at least if we both can collaborate each other and take this to the rural and there we can just encourage them and also get nowadays we know now the Hyderabad movie Triple R just made here and did wonders in the international level. So so it's a matter of nowadays it's a creativity and competition. So I think programs such should definitely help aspiring all the people in different crafts. And once again I congratulate and I wish you good luck, Pratibha Garu and Basireddy Garu also. I think you need to help them more from the industry because we have lot of upcoming script writers and all those things, and more than anyone you know about the entrepreneurship is the man behind just transforming the cinema into the digital. And I think Basireddy Garu and Gautam Garu and all those team. So yeah, we have a good people around. Definitely I think you'll find a good opportunities and you do very well in your career. And once again, thank you very much, Me School Cinepreneurship, and thank you MS Rao also Garu, and because you gave them an opportunity here and to be perform here in this wonderful campus and facility. Once again, thank you sir, and thank you everyone. Good luck to applause. They're also asking support on your behalf, right? Ravindra Patnaik sir, please come up on. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆయన వెళ్ళిపోయేలో ఒక్క మాట మాట్లాడతా, దాని తర్వాత యూ కెన్ లీవ్ సార్ బై ల్యాండ్ స్పీకింగ్. అనిల్ గారు, జయేష్ గారు మీ ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారు. బలగం అందరికీ తెలుసు, ఆ సినిమా గురించి ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుతున్నారు. ఆ సినిమా గ్యారంటీగా నేషనల్ అవార్డు వస్తుంది. మన తెలంగాణ రూట్స్ని అంత గొప్పగా చూపించిన సినిమాకి
నేషనల్ అవార్డు వస్తుంది. కానీ ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళిద్దరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ లెట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ స్టేట్ అవార్డ్స్. అది కనుక జరిగితే ఇట్ బి ఎ గ్రేట్ మూవ్ ఫ్రమ్ అవర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అని నేను ఫీల్ అవుతున్నా. ఎందుకంటే నాట్ జస్ట్ ట్రైనింగ్ దెమ్, లెట్స్ ఆల్సో ఎంకరేజ్ దెమ్ విత్ ది అవార్డ్స్ అని ఫీలింగ్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు రిక్వెస్ట్ యూ సార్ ఆన్ ది స్టేజ్. And now it's up to you to take it all. Thank you so much. But we can't let you go, sir, because all the 10 students are waiting to receive the certificates from you. So, 3.5 minutes. All of you please come. Sure. Right. Absolutely. Once it is done, I'll give my speech. As always, Jayesh sir has a solution. Such courses, irrespective of where you come from, the destination is very clearly decided. Go, become the storyteller that you always wanted to be. Right. So, all the family members, thank you so much. Thank you so much, sir. Lovely having you here. ఈరోజు 11 మంది నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎంతమంది అవుతారో తెలియదు. బట్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి నేనైతే టీచ్ చేస్తాను, గ్యారంటీ. I'll teach. Yeah, I can proudly say I know all the 24 crafts in and out. And let it be sound, let it be music, let it be direction, let it be makeup, let it be camera. Right, so I think we're taking the whole... తీసుకున్నాక క్లాస్ పెట్టుకూడదేమో. యా, ఓ పని చేద్దాం, ఆ క్లాస్ నేను తీసుకునేటప్పుడు మీ అందరి స్పెషల్ ఇన్వైటీస్గా వస్తే అప్పుడు. Absolutely. యా, ప్రతిభా గారికి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఐ విల్ డూ దట్ అని. అండ్ I personally feel I am a very good teacher. I can give some inputs what happens practically on grounds అన్నమాట. చాలామంది చెప్పేటప్పుడు బుక్స్లో ఏమన్నా చెప్తారు, నేను గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏముందో చెప్తాను, అంతే తేడా, ఇంకేం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ, మేక్ ఇట్ ఏ ఫుల్ టైమ్ ప్రొఫెషన్, నాట్ ఏ పార్ట్ టైం ప్రొఫెషన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫుల్ టైం ప్రొఫెషన్లో ఉన్న చాలామందికి మీరు కాంపిటీషన్గా వస్తే ఫుల్ టైంలో డెడికేట్ అయితే ఓకే, కానీ ఏదో మా పని మేము చేసుకుని ఇక్కడ సినిమా మేము టైంపాస్ కోసం వస్తున్నాం అంటే మాత్రం మాలాంటి వాళ్ళం హర్ట్ అవుతాం సీరియస్గా. అందుకు మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ హియర్ ఫర్ ఫుల్ టైం ప్రొఫెషన్. అండ్ క్రియేటివిటీ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కోలా ఉంటుంది. అందుకు మీరు ఎలా ఆలోచించాలన్నది ఎవరైనా చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఇడియట్స్. క్రియేటివిటీ మీ స్టైల్లో మీరు ఎలా ఆలోచించాలనేది అది మీ బ్రాటప్ బట్టి, మీ ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి, మీ ఆలోచనలు బట్టి, మీరు చూసే విధానం బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీ క్రియేటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరైనా లేదు మీరు ఎలా ఆలోచించండి అంటే మాత్రం తప్పు అయిపోతుంది. అవన్నీ వినొద్దు మీరు. అప్పుడు మీరు ఒక మంచి కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఆఫ్-బీట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అయిపోతారు. ఒక మంచి ఆఫ్-బీట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అయిపోతారు. మీరు ఎప్పుడు మీకు మీరు పరిచయం చేసుకోవద్దు. దట్ విల్ బి యూ యాజ్ ఎ మాస్క్ పర్సన్. యూ బీ యువర్ సెల్ఫ్, యూ బీ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. అదే ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ది fabulous message. Thank you so much. Thank you so much, Annie. It's a wrong question, not a tough one. So the company is founded by me and my partner Anil. Is it on? Check. Right, this one's louder. So the Cinepreneur is one word, right? It's basically two words for me. Cine is managed by my partner, Preneur is managed by me. So I look at the business of film and not the film. So the content creation, production is all looked after by him. Of course, he studies the latest trend, and today it's being global. So we look at geographic agnostic, language agnostic whenever we look at a content, because theater it could be a first stop, but it's not the last stop. Theater is more of a formality today. We have to look at how to exploit and monetize and make sure that every producer, if he doesn't make money, at least he breaks even. That's the only thing that we look at it. So once the content is done, then that's where my Excel sheet comes in. My Excel sheet actually comes in from production stage only. Because if the costs are controlled, I'm sure you'll make money. So I don't know if it answers. Absolutely. Because everybody here kind of understands that the art is one aspect, the business is another. And both of them work together, and that's when you are able to sustain this whole art form. So, yeah.
I have a one-word answer for that. The content should be having a soul. Correct. If there is a soul in it, people will love it. As simple as that. Yeah. Absolutely. Yeah, and I think that's when the excel also comes in. Right? So if could you just take the mic and I understand you said that I'm the preneur part of it, the business side of it, but I'm pretty sure you have an input on the art side as well, because it works together. We can't work in silos, do we? See, what Patnaik is saying is true. So obviously the content has to be good, but if it is not reached to the relevant audience, it has no value. So that is where the whole thing starts. Okay. A lot of people put in money, make good movies, but doesn't get a release. It's all over at that time. Fabulous, fabulous. So I think the takeaway for all of us is focus on creating top quality content, but at the same time make sure it reaches the relevant audiences at the right time, in the right format, so that it succeeds. Did I summarize that right? Fabulous. Thank you so much. Thank you so much. Lovely. I would also like to invite on stage Sir Ronikyar Khan, and a proud representative of our culture, that's Hyderabad. So request you to please come up on stage, sir. A couple of words on your thought on filmmaking storytelling. I think I'm not directly connected with movies. Although yeah, watching and appreciating, and I have a place which is called Bhut Bangla, named by you people. So I'm struggling to call it Hive, which is the actual name. And it's called Bhut Bangla, and where they made that last movie called Rangastalam. That's my place, so that's my connection with movies. Oh, okay. So the place where Rangastalam was shot belongs to the person who's talking to you here. So today we have spoken to producers, people who can lend music, distributorship, and also somebody who has an amazing place where we can go and shoot maybe in the future. Yeah, but that's not lending, I need to pay for it. We pay for it. Yeah, that's what I live on. So, but I give it for a lot of smaller shoots and all that. The cultural things I always get for free. In fact, somebody left a shed behind there, and it's a pretty big one, like almost this size. So they lifted behind, they owed me something. And they just disappeared. I thought they'll come back for the shed, they didn't. So I gave that shed to people also for various events where they can't afford it, like artists, young artists and all that. Budding artists, stuff like that. Thank you for sharing that. Immediately during the program, this is the outcome. You have just seen one. This is how the passion and the dedication, what they have shown in making a movie. Ee roju meer oka glimpse chusaru. Similarly, we have other participants also. They made, whatever they have learned. Vallu నేర్చుకున్నది వాళ్ళ స్టోరీ ఒక ఉద్దేశంతోని ఒక గోల్తో వచ్చారు వాళ్ళు. ఆ ప్రోగ్రామ్ని చాలా గట్టిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వాళ్ళ స్టోరీ బోర్డ్ని చేసేసి వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దానికి చిన్న చిన్న స్టోరీస్ చేశారు. వాళ్ళు మీకు చూపించాలని సుశీల్ గారు, లక్ష్యన్ ఎస్పెషలీ అంత చిన్న పిల్లోడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ప్రతి ఒక్క ఆన్లైన్ ఉండనివ్వండి, ఆఫ్లైన్ ఉండనివ్వండి, లేదు ఇండస్ట్రీ విజిట్ ఉండనివ్వండి, ఒక పెద్ద కుర్రోడ్లాగా హీ హాజ్ అటెండెడ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ సేమ్ థింగ్ ఈజ్ విత్ సుభాష్. ఆల్రెడీ అంత డెడికేటెడ్గా ఆయన ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నా కూడా ఫుల్ టైమ్గా ఎంత కమిట్మెంట్గా ప్రతి ఒక్క ఇంట్రికసీస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ మెంటర్స్తో అండర్స్టాండ్ చేసుకొని క్వాలిటీ ఇంకా టెక్నాలజీ లెవెల్లో కానీ ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో వాట్ క్వాలిటీ ఈ కెన్ డూ ద బెస్ట్ అనేది ఆడియన్స్కి మెచ్చేలాగా నచ్చేలాగా ఇవ్వాలనే ప్రయత్నంతో వాళ్ళు ఇందాక మీరు చూసిన ఆడియో లాంచ్ ఈరోజు మీరు చూశారు. ఐ రిక్వెస్ట్ మీ సపోర్ట్ వాళ్ళకు ఉండాలి, మీరు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుతున్నాను. And we will be doing the certificate ceremony, and I request all of you also to see the glimpses of what Lakshin wants to say, what Sushil Garu wants to show through his videos we have, who Lakshin, Subhash and Sushil Garu for taking this effort in showcasing it to all of you. Thank you very much. So with this, I request the dignitaries to hand over the certificates to you, to each one of you. So we have Mr. Ravi Kumar. Yeah. Each one of you. Mr. Bhagat. Put your hands together, ladies and gentlemen.
Bhagat is another budding entrepreneur who is heading to make his production. Hands together for Apurva, who is wanting to make, she's a company. Yeah, he is pursuing his passion through Cinepreneur, so we wish him best of luck. And now I request all of you, in fact, because he is entering into the He's very persistent. He has really encouraged, being a first timer himself. That's a big thing to be applauded here. Now I move on to Mr. Sushil Rao Chilkuri garu. So he's been learning and teaching us. Let's put our hands together for our another IT professional చేస్తూ ఐటీ చేస్తూ కూడా మూవీ ఇండస్ట్రీలో డైరెక్షన్గా రావాలా. Yeah, now I invite Lakshan Vemula. Lakshan, who is being, yes, he needs everyone's blessings here because he's made up his mind not only to make a movie but a very impactful movie that is very commendable coming from a 10-year-old. He can say, we see all the engineers coming into media and entertainment. Andike nenu antunnanu, technology, creativity and entrepreneurship. That is what T-Hub is, the temple for that, which brings me creative skills lekapothe. The music that you enjoy in your head, and this is one of those moments, right? Save it, frame it, yes sir. And you're watching Lovely TV. మీ అందరూ లవ్లీ టీమ్కి, లవ్లీ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీడియోస్కి లైక్ చేయండి, ఇంకా షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.